역대하 9장 The Second Book of Chronicles, Chapter 9 스바야 왕이 솔로몬의 명예를 듣고 와서 어려운 문제로 솔로몬을 시험코자 하여 예루살렘에 이르니 수원이 심히 많고 향품과 많은 금과 보석을 약대에 실었더라. 저가 솔로몬에게 나아와 자기 마음에 있는 것을 다 말하매 When the queen of Sheba heard of the fame of Solomon, she came to test Solomon with hard questions at Jerusalem, with a very great caravan, including camels that bore spices, gold in abundance, and precious stones. When she had come to Solomon, she talked with him about all that was in her heart. 솔로몬이 그 묻는 말을 다 대답하였으니 솔로몬이 음미하여 대답지 못한 것이 없었더라. Solomon answered all her questions. There wasn't anything hidden from Solomon which he didn't tell her. 스바 여왕이 솔로몬의 지혜와 그 건축한 궁과 When the queen of Sheba had seen the wisdom of Solomon, the house that he had built, 그 상의 식물과 그 신복들의 좌석과 그 신하들의 시립한 것과 그들의 공복과 술관원들과 그들의 공복과 여호와의 전에 올라가는 층계를 보고 정신이 현황하여 The food of his table, the sitting of his servants, the attendance of his ministers, their clothing, his cupbearers, and their clothing, and his ascent by which he went up to Yahweh's house, there was no more spirit in her. 왕께 고하되 내가 내 나라에서 당신의 행위와 당신의 지혜에 대하여 들은 소문이 진실하도다. She said to the king, It was a true report that I heard in my own land of your acts and of your wisdom. 내가 그 말을 믿지 아니하였더니 이제 와서 목도한즉 당신의 지혜가 크다 한 말이 그 절반도 못 되니 당신은 내가 들은 소문보다 진하도다. However, I didn't believe their words until I came, and my eyes had seen it. And behold, half of the greatness of your wisdom wasn't told me. You exceed the fame that I heard. 복되도다 당신의 사람들이여, 복되도다 당신의 이 신복들이여, 항상 당신의 앞에 서서 당신의 지혜를 들음이로다. Happy are your men, and happy are these your servants, who stand continually before you and hear your wisdom. 당신의 하나님 여호와를 송축할지로다. 하나님이 당신을 기뻐하시고 그 위에 올리사 당신의 하나님 여호와를 위하여 왕이 되게 하셨도다. 당신의 하나님이 이스라엘을 사랑하사 영원히 견고하게 하시려고 당신을 세워 저희 왕을 삼아 공과 의를 행하게 하셨도다 하고 Blessed be Yahweh your God, who delighted in you and set you on his throne to be king for Yahweh your God, because your God loved Israel, to establish them forever. Therefore he made you king over them, to do justice and righteousness. 이에 저가 금 120달란트와 심히 많은 향품과 보석을 왕께 드렸으니 스바 왕이 솔로몬께 드린 향품 같은 것이 전에는 없었더라. She gave the king 120 talents of gold, spices in great abundance, and precious stones. There was never before such a spice as the queen of Sheba gave to King Solomon. 후람의 신복들과 솔로몬의 신복들도 오빌에서 금을 실어 올 때에 백단목과 보석을 가져온지라. The servants of Huram and the servants of Solomon, who brought gold from Ophir, also brought algum trees and precious stones. 왕이 백단목으로 여호와의 전과 왕궁의 층대를 만들고 또 노래하는 자를 위하여 수금과 비파를 만들었으니 이 같은 것들은 유다 땅에서 전에는 보지 못하였더라. The king used the algum tree wood to make terraces for Yahweh's house and for the king's house, and harps and stringed instruments for the singers. There were none like these seen before in the land of Judah. 솔로몬 왕이 스바 여왕에 가져온 대로 답례하고 그 외에 또 저의 소원대로 무릇 구하는 것을 주니 이에 저가 그 신복들로 더불어 본국으로 돌아갔더라. King Solomon gave to the queen of Sheba all her desire, whatever she asked, more than that which she had brought to the king. So she turned and went to her own land, she and her servants. 솔로몬의 세입금의 중수가 666금 달란트요.
Now the weight of gold that came to Solomon in 1 year was 666 talents of gold. 그 외에 또 상고와 객상들의 가져온 것이 있고 아라비아 왕들과 그 나라 방백들도 금과 은을 솔로몬에게 가져온지라. In addition to that which the traders and merchants brought, all the kings of Arabia and the governors of the country brought gold and silver to Solomon. 솔로몬 왕이 쳐서 느린 금으로 큰 방패 200을 만들었으니 매 방패에 든 금이 600세겔이며 King Solomon made 200 large shields of beaten gold. 600 shekels of beaten gold went to one large shield. 또 쳐서 느린 금으로 작은 방패 300을 만들었으니 매 방패에 든 금이 300세겔이라 왕이 이것들을 레바논 나무 궁에 두었더라. He made 300 shields of beaten gold. 300 shekels of gold went to one shield. The king put them in the house of the forest of Lebanon. 왕이 또 상하로 큰 보좌를 만들고 정금으로 입혔으니 Moreover, the king made a great throne of ivory and overlaid it with pure gold. 그 보좌에는 6층계와 금 족대가 있어 보좌와 연하였고 앉은 자리 양편에는 팔걸이가 있고 팔걸이 곁에는 사자가 하나씩 섰으며 There were 6 steps to the throne, with a footstool of gold, which were fastened to the throne, an armrest on either side by the place of the seat, and 2 lions standing beside the armrest. 또 12사자가 있어 그 6층계 좌우편에 섰으니 아무 나라에도 이같이 만든 것이 없었더라. 12 lions stood there on the one side and on the other, on the 6 steps. There was nothing like it made in any other kingdom. 솔로몬 왕의 마시는 그릇은 다 금이요 레바논 나무 궁의 그릇들도 다 정금이라 솔로몬의 시대에 은을 귀히 여기지 아니함은 All King Solomon's drinking vessels were of gold, and all the vessels of the house of the forest of Lebanon were of pure gold. Silver was not considered valuable in the days of Solomon. 왕의 배들이 후람의 종들과 함께 다시스로 다니며 그 배가 3년에 1차씩 금과 은과 상아와 잔나비와 공작을 실어오미더라. For the king had ships that went to Tarshish with Hiram's servants. Once every 3 years, the ships of Tarshish came bringing gold, silver, ivory, apes, and peacocks. 솔로몬의 재산과 지혜가 천하 열왕보다 큰지라. So King Solomon exceeded all the kings of the earth in riches and wisdom. 천하 열왕이 하나님께서 솔로몬의 마음에 주신 지혜를 들으며 그 얼굴을 보기 원하여 All the kings of the earth sought the presence of Solomon to hear his wisdom, which God had put in his heart. 각기 예물을 가지고 왔으니 곧 은 그릇과 금 그릇과 의복과 갑옷과 향품과 말과 노새라. 해마다 정한 수가 있었더라. They each brought tribute, vessels of silver, vessels of gold, clothing, armor, spices, horses, and mules every year. 솔로몬의 병거 매는 말의 외양간이 4,000이요 마병이 12,000이라 병거성에도 두고 예루살렘 왕에게도 두었으며 Solomon had 4,000 stalls for horses and chariots, and 12,000 horsemen that he stationed in the chariot cities, and with the king at Jerusalem. 솔로몬이 유브라데 강에서부터 블레셋 땅과 애굽 지경까지의 열왕을 관할하였으며 He ruled over the kings from the river even to the land of the Philistines and to the border of Egypt. 왕이 예루살렘에서 은을 돌같이 흔하게 하고 백향목을 평지에 뽕나무같이 많게 하였더라. The king made silver as common in Jerusalem as stones, and he made cedars to be as abundant as the sycamore trees that are in the lowland. 솔로몬을 위하여 애국과 각국에서 말들을 내어왔더라. They brought horses for Solomon out of Egypt and out of all lands. 이 외에 솔로몬의 시종 행적은 선지자 나단의 글과 실로 사람 아히야의 예언과 선견자 이또의 묵시책 곧 이또가 느밧의 아들 여로보암에게 대하여 쓴 책에 기록되지 아니하였느냐. Now the rest of the acts of Solomon, first and last,
Aren't they written in the history of Nathan the prophet, and in the prophecy of Ahijah the Shilonite, and in the visions of the Iddo, the seer concerning Jeroboam, the son of Nebat? 솔로몬이 예루살렘에서 온 이스라엘을 다스린 지 40년이라. Solomon reigned in Jerusalem over all Israel 40 years. 솔로몬이 그 열조와 함께 잠에 그 부친 다윗의 성에 장사되고 그 아들 르호보암이 대신하여 왕이 되니라. Solomon slept with his fathers, and he was buried in his father David's city, and Rehoboam his son reigned in his place.